Hello everyone and welcome to our new video. In this lesson, I will talk about using sentence variety. السلام عليكم جميعا وأرحب بكم لمتابعة هذا الفيديو الجديد والذي سأتكلم فيه عن استخدام أنواع مختلفة من الجمل. When you write, it's important to use different types of sentences. By doing this, you will make your writing more interesting to the reader. عندما تكتب من الضروري أن تستخدم أنواعا مختلفة من الجمل مما يجعل كتابتك أكثر متعة للقارئ. Types of sentences, length and structures. أنواع الجمل من حيث الطول والتركيب. Number 1. Short or simple sentence. الجملة القصيرة أو البسيطة. It's when a sentence has one subject and a verb. عندما يكون للجملة فاعل واحد وفعل. For example, Sarah speaks French fluently. Sarah is the subject and speaks is the verb. They will travel to the US. They is the subject and will travel is the verb. Number 2. Long sentence. A long sentence can be a compound sentence. الجملة الطويلة يمكن أن تكون جملة مركبة. When you combine two simple sentences using coordinators like and, but, or so, عندما تدمج بين جملتين بسيطتين باستخدام أدوات مثل and و but و so. For example, when you say, I love playing soccer. My brother enjoys swimming. As you can see in the previous examples, we have similar ideas. In this case, use and to combine between those two simple sentences. كما ترون في المثالين فإن الأفكار متشابهة، لذلك نستخدم and للربط بينها. I love playing soccer and my brother enjoys swimming. Remember to use a comma before and when it combines two simple sentences. تذكر أن تستعمل فاصلة قبل and عندما تدمج بين جملتين بسيطتين. Another example, I love to go to the beach. I can't swim. As you can see in those two examples, we have contrasting ideas. I love to go to the beach. I can't swim. In this case, we use but to combine those two simple sentences. كما ترون في المثالين السابقين فإن الأفكار متناقضة. هو يحب الذهاب إلى الشاطئ ولكنه لا يستطيع السباحة. في هذه الحالة نستخدم كلمة but للربط بين الجملتين البسيطتين. I love to go to the beach but I can't swim. Again, remember to use a comma before but when it combines two simple sentences. أيضا تذكر استخدام الفاصلة قبل but عندما تدمج بين جملتين بسيطتين. Another example. I was very sick. I couldn't go to school. In those two simple sentences, we have a reason and a result. The reason I was sick and the result I couldn't go to school. In this case, we use so before the result. في هذين المثالين أحدهما هو سبب والآخر هو نتيجة. I was very sick. كنت مريضا. هذا السبب. I couldn't go to school. لم أستطع الذهاب إلى المدرسة. وهذه هي النتيجة لأنني كنت مريضا. في هذه الحالة نستخدم so قبل النتيجة. I was very sick, so I couldn't go to school. Again, remember to use a comma before so when it combines two simple sentences. تذكر أن تستخدم الفاصلة قبل so عندما تدمج بين جملتين بسيطتين. B. Complex sentence. الجملة المعقدة. It's when you use conjunctions like when, because, before, after, while, etc. الجمل المعقدة هي عندما تستخدم روابط مثل when و because, before, after, while إلى آخره. For example, when I was 12,
I could play piano. I joined Taibah University after I graduated from high school. Mary's mother called her while she was doing the dishes. Types of sentence functions. أنواع الجمل من حيث وظيفتها. Number 1, a declarative statement. It tells something and it ends with a period. هي تخبرنا بشيء وتنتهي بنقطة. For example, we will have a workshop on Monday. There is a bank around the corner. Number 2, an interrogative sentence. جملة استفهامية. It asks a question and it ends in a question mark. تنتهي بعلامة سؤال. For example, where's my phone? Do you like hiking? The third type is an exclamatory sentence. It shows strong feeling like sadness, anger, happiness, and it ends in an exclamation mark. النوع الثالث هو جملة التعجب. تستخدم هذه الجمل عندما نعبر عن المشاعر القوية مثل الحزن والغضب والسعادة. تنتهي هذه الجمل بعلامة التعجب. For example, that's wonderful. You won the game. Number 4, an imperative sentence. الجملة الأمرية. It gives a command and it ends with a period or an exclamation mark. تعطي أمرا وعادة ما تنتهي بنقطة أو علامة تعجب. Open your box. Don't use your phone in class. To sum up, using sentence variety makes your writing more interesting to the reader. When you write, you can use short and long sentences. You can use statements, questions, imperatives, and exclamatory sentences. في الخاتمة، عندما تكتب عليك أن تستخدم أنواع مختلفة من الجمل. تستطيع أن تستخدم الجمل القصيرة والجمل الطويلة، أسئلة وجمل خبرية وجمل أمرية وجمل التعجب. Thank you for listening. شكرا لاستماعكم.